that is entrepreneurship psychology. The subject title is actually we have in only two classes are there. The previous class 17 completed and now second class today. After this class, we have no classes. But in this silver, this paper, I mean the syllabus total two blocks are there. Block one is conceptual orientation and block two entrepreneurship skill development. And these two blocks are there in this entrepreneurship psychology. First block conceptual orientation having the two units. One is entrepreneurship development and entrepreneurship psychology. Second one is psychological perspective. This is the black one, and black two the entrepreneurship skill development achievement mode. In this entrepreneurship skill development having the four units. One is this is actually black one two units are there. Black two four units. In total 6 units. In this black two units are 4 units. Third, fourth, fifth, sixth. Third unit is the achievement motivation skills, and fourth unit is assertive skills, and fifth unit creative thinking and decision making skills, and sixth unit is case studies. In this six units are there. Actually, previous class completed only one unit. Now we are going to second unit. The second unit is psychological perspectives. Psychological perspectives. In this unit, we need to discuss about the need for achievement. Sorry, introduction and need for achievement and locus of control, self-efficacy, and risk taking and entrepreneurship, psychological capital. In these areas, we are looking for this in syllabus. So now we are discussing the introduction. Introduction means psychological perspectives. In psychological perspectives, introduction is motivation is the basic drives for all our action. Motivation refers to the dynamics of our behavior, which involves our needs, desires, and ambitions in life. Achievement motivation is based on reaching success and achievement all of our aspirations in life. Achievement goals can affect the way a person performs a task and represent a desire to show competency. These basic psychological motivational desires affect our natural behavior in different environments, including in business. Most of our goals in any entrepreneurship are incentive based and can vary from basic hunger to the need for love and the establishment of mature sexual relationship. Our motives for achievement can range from biological needs to satisfying creative desires or realizing success in competitive venture. Most the motivation is important. Basic it affect our lives every day. All of our behaviors, actions, thoughts, and beliefs are influenced by our inner drive to succeed. This is the motivation. Motivation about the psychological perspectives. And now we are going to need for achievement. Harvard psychologist David McClellan
McClellan developed the achievement motivation. Theory is theory in his book entitled The Achievement Society in 1967. McClellan sought to explain why some societies are more economically successful than others. For answer, he looks at the entrepreneurial behaviors of individuals, which he thought were key to the development of all economies. According to McClellan, entrepreneurs do things in a new and better way and make decisions under uncertainty. Entrepreneurs are characterized by a need for achievement or an achievement orientation, which is a drive to excel, advance, and grow. By focusing on a particular need, he was able to challenge the then prevailing great man theory of entrepreneurship as well as religious theories of entrepreneurship. He believes that entrepreneurship is learned and that such learning can be encouraged fruitfully. Need for achievement. The need for achievement contrasts with the need for power. That is a drive to dominate others in all situations, and with the need for affiliation, that is a drive for close personal relationship. However, power and affiliate legitimate may help with achievement and can thus considered valuable means or resources that can help to satisfy the need for achievement. Achievement orientation develops during middle childhood through family socialization, emphasizing high standard, self-reliance, and less dominant path. It manifests in beliefs, it manifests in behaviors such as problem solving, need for and use of feedback, reaching goal through effort and moderate risk taking. The need for achievement is partially culturally determined with some societies producing fewer individuals with achievement orientation. Societies lacking in achievement oriented individuals are expected to have lower average income. Controversy and evidence. A controversial implications of the theory is that lower performing economics can be boosted by adopting social policies that alter socialization process in ways that encourage the development of more individuals with achievement motivation. This can be criticized as being a kind of social engineering through engineering though because some cultures may have different values structures. For instance, well-being, simplicity, and traditions may be more valued in some cultures than innovations, leading to more desire for achievement. McLeod was careful to note, however, that achievement are not to be confused with outcomes such as wealth or income, as these are merely measures of achievement.
not achievement in themselves. The need for achievement is satisfied intrinsically with a feeling of personal accomplishment when getting something done in the world. Thus, the concept is quite broad and can be applied in most circumstances. For instance, in a culture that values well being or human development, an individual may feel achievement by bringing about greater level of achievement in other individuals in the society. Now, we're discussing another areas of another areas means locus of control. Rotas, according to Rota. The concept was developed in the 1950s by the Julian Rotas, who is an American psychologist working on social learning theories. Locus of control refers to an individual's perception about the causes of their life condition. External locus of control describe an individual that believes the most of their life's conditions are determined by forces outside of their control, such as deities, governments, power structures, institutions, and also fate or luck. Internal locus of control describes an individual that believes that they are their own master and can act to change their own life conditions. They are viewed as a continuum, and most individuals are situated between the two extremes of complete external control and total internal control orientation. When applied to entrepreneurs, those with an external locus might believe that their survival or success chances are determined by market and institutional forces they cannot control. Conversely, entrepreneurs with an internal locus of control believes that success is determined by his or her own effort and abilities. The main idea is that internal locus of control is associated with intentions to become an entrepreneur and entrepreneurial entity. Locus of control has also been deemed a cultural trait such that some countries, cultures engender more of it than others. This has been used to explain why some countries have more innovative entrepreneurship than others. The locus of the locus of control refers to an generalized belief that a person can or cannot control his or her own destiny. Those who ascribe control of event to themselves are said to have an internal locus of control and are referred to as internals. People who attribute control to outside forces are said to have an external locus of control and are termed externals. An internal locus of control has been one of the psychological characteristics most often used of
used as predictive of entrepreneurship. An interpretation of research relevant to locus of control, entrepreneurs, and the environment comes from Gilad. Gilad. Gilad theories that the influence of locus of control on perceptual alertness explain the influence of locus of control on entrepreneurs. The premise is this premise is based on an extensive review of psychological research, which found that persons who have internal locus of control have greater amount of perceptual alertness. The research shows that this lead to spontaneous leading, defined as the discovery of the existence of an opportunity. Similar research concludes that internal locus of control persons are active seekers of information that is useful to them. In essence, Gilad notes that almost 3 decades of research consistently shows that internal or alert discover opportunities and scrutinize their environment to find information needed to formulate the optimal approach to developing those opportunities. This is the locus of related to about the related to locus of control. Now self efficacy, a theoretical perspectives according to Bandura. Self efficacy is a useful construct in explaining the dynamic process of evolution and choice that surrounds the development of entrepreneurial intentions and the subsequent decisions to engage in entrepreneurial behavior. In order to understand this process, however, it is first necessary to define and describe self-efficacy as a construct. The concept of self-efficacy, the term self-efficacy is derived from Bandura in Bandura's in 1977 social learning theory and refers to a person's beliefs in his or her capability to perform a given task. According to Rian, self perception are the way in which a person perceives his or her abilities and tendencies. Plays a role in the development of intention. Similarly, self-efficacy affects a person's beliefs regarding whether or not certain goals may be attained. Choices, Sir, if aspirations. you don't mind, can I ask you one question, please? Sir, Sir, if you don't mind, can I okay, okay, ask you one question? okay, సార్ sir. యాక్చువల్‌గా మీరు చెప్తున్నారు. బట్ ఐ కెన్ అండర్‌స్టాండ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ మీడియం అండ్ తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ ఆల్సో లైవ్‌లో అనేది ఉన్నారు. అండ్ Sir, sir. ఇంగ్లీష్‌లో అండ్ తెలుగులో అనేది ఎక్స్‌ప్లెయినింగ్ అనేది చేయండి సార్. Okay, okay. The self, okay, okay, sir. Actually, self-efficacy at the Bandura, according to Bandura, the a theoretical perspective. Actually, how many members are there in lives? Oh,
3 members, sir. Oh, 3 members. Okay. Actually, this is the okay. I will try to explain Telugu also. Okay. Thank you, sir. Okay. Self-efficacy. Bandura. Actually, see Krishna and another one is sorry. Another name is Krishna. Yes, sir. Telugu medium actually there is no syllabus in Telugu. That's why I'm taking కానీ English. కొంతమంది స్టూడెంట్స్ అనేది ఉంటారు కదా సార్, పాపం వాళ్ళకి Okay. ఇప్పుడు Okay, I'll try to my level best. Okay. I will try. ఓకే మీ సెల్ఫ్ ఎఫికసీ థియరిటికల్ పర్స్పెక్టివ్ ఇది ఈయన బండూరా ప్రకారంగా ఈ థియరీ అనేటువంటిది సెల్ఫ్ ఎఫికసీ అనేటువంటి ఇది సెల్ఫ్ పర్స్పెక్టివ్స్ ఉంది థియరిటికల్ పర్స్పెక్టివ్. ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ది టర్మ్ సెల్ఫ్ ఎఫికసీ ఈజ్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ది బండూరా, అంటే ఆయన నుంచి ఉద్భవించింది 1977లో సోషల్ లెర్నింగ్ థియరీ. సోషల్ లెర్నింగ్ థియరీ మీన్స్ ఇమిటేషన్ ఉంటుంది కదా, సోషల్ లెర్నింగ్ థియరీ బండూరా అంటే ఇది సిలబస్ ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు వేరే అంటే అనుకరణ ఇమిటేషన్ అంటాం కదా సోషల్ లెర్నింగ్ థియరీ, దీనికి రిలేటెడ్గా ఉంటుంటుంది అన్నట్టు. సో టోటల్గా ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఎఫికసీ థియరీకి రిలేటెడ్. దాంట్లోనే సోషల్ లెర్నింగ్ థియరీ అండ్ రిఫర్స్ టు ఏ పర్సన్ బిలీవ్స్ దట్ ఈస్ ఆర్ capability to perform a given task. According to Rian in 1970 low self perception are the way in which a person perceives his or her abilities and tendencies. It plays a role in the development intentions. Similarly, self-efficacy affect a person's beliefs regarding whether or not certain goals may be attained. ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి సెల్ఫ్ ఎఫికసీకి అండ్ బండోరాకు సంబంధించినటువంటి థియరీస్. దీంట్లోనే ఇంకా మనం రిస్క్ టేకింగ్ అండ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ అనేటువంటిది ఉంటుంది 2.5లో. ఇది దీంట్లో ఉన్నటువంటి మెయిన్ కాన్సెప్ట్. దీంట్లో ఇప్పుడు కృష్ణ దీంట్లో మనకు లోకస్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది. హలో కృష్ణ, మై ఆడబుల్ మై వాయిస్? కృష్ణ నా బ్లాక్ టూ చూసేసరికి అచీవ్మెంట్ మోటివేషన్, దాన్ని మనం ఏఎం అంటాం. దిస్ ఇస్ ద బ్లాక్ టూ యూనిట్ 3. ఈ బ్లాక్ టూలోకి వచ్చేసరికి ఇంట్రడక్షన్. దీంట్లో మనం మేజర్గా చూసేటువంటిది ఏంటంటే వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ మేజర్లీ brief history and importance of achievement motivation. In this brief history and importance of motivation law, first we are looking to brief history of achievement motivation and the importance of achievement motivation, and third the next theories of achievement motivation and dynamics of achievement motivation and social origin and consequences. And achievement motivation with special reference to the two students, characteristics of individuals who have high achievement motivation, and finally suggestions for improving achievement motivation. Achievement motivation అనేటువంటిది దీంట్లో యూనిట్ 3లో మనం డిస్కస్ చేయాలి. ఏంటిది, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అచీవ్మెంట్
and what is the meaning of achievement motivation, what is the correlation relation with achievement motivation. In this type of we are looking to discussion about this unit. Achievement motivation also referred to as the need for achievement is an important to determine of aspiration, our aspirations, effort, and persistence. When an individual expert, that is performance, will be evaluated in relation to some standard of excellence. Such behavior, such behavior is called achievement oriented. Motivation to achievement is instigated when an individual knows that he is responsible for the outcome of some venture. When they anticipate explicit knowledge of result that will define his success or failure. Sorry. And when there is some degree of risk, that is some uncertainty about the outcomes of his effort. The goal of achievement oriented activity is to succeed, to perform well in relation to standard of excellence or in comparison with others who are competitors. So this is the introduction. And this another point is fundamental issues. The fundamental psychological issues problems are the dynamic of achievement motivation, that is the nature of the giant influence of personality and environmental challenges on the strength of motivation and the consequent effect on behavior. The refinement of diagnostic test of achievement motivation and the development of achievement, the individual difference in achievement motive. This is the fundamental issues. In this unit, another one is brief history and the importance of achievement motivation. The brief history of the achievement motivation and what is the importance of achievement motivation. Suppose we are going to discuss about the brief history. Brief history of achievement motivation. The concept of achievement motivation as its antecedent in earlier psychological studies conducted. Three aspects such as success and failure, ego involvement, and level of aspiration played a significant role in these studies. In these total studies, achievement motivation, majorly focusing only three areas. One is success and failure, and ego involvement, and the level of aspiration. In these three areas, major role in this total studies, according to McClelland studies. McClelland and his workers combine the traditional clinical assumption that human motives are freely expressed in imaginations with producers developed within experimental psychology for manipulation of strength of motivation. It was demonstrated first with hunger, then with concern over achievement and other human motives. That the motivational state of an individual can be diagnosed by means of content analysis of his fantasy or imaginative behavior.
అండ్ ఇంపార్టెంట్, వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్, ఏంటిది ఇంపార్టెంట్ అనేటువంటి దాంట్లో అచీవ్మెంట్ మోటివేషన్ కి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఏంటిది అనేటువంటి దాంట్లో చూసినట్లయితే, ది మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ అచీవ్మెంట్ motivators lies in the fact that the serve as fuel to activate entrepreneurs to exert more and higher level of effort to achieve something important to them. India's famous women entrepreneurs, Shahnaz Hussain, appreciated appreciated the significance of achievement motivation and they mentioned. Achievement depends on how badly you want to achieve. Achievement motivation is significant in view of the following justifications. One is it is essential ingredient and hallmark of individual or entrepreneurship development leading to industrial and economic development. This serves the major sources of the entrepreneurial supply. This is psychological construct that keeps entrepreneurs activated towards their goal. Being inner drives, it is significant for the people for all walks of life, be entrepreneurs, managers, leaders, social workers, and so on. Next, theories of achievement motivation. Theories of achievement motivation. One is Murray's views and David McClellan's views, Atkins' views, and um, Venus views. There major we are looking into four areas are there in this theories. Theories of achievement motivation. One is Murray views and David McClellan views and Atkins and Venus views. In these four psychologists views are included in this theories of achievement motivation. And just we are looking to discuss about this uh, superficially because of we have no time, but we are covering the remaining areas also. That's why I'm just concise for total silver. Another one is important to dynamics of achievement also. This is the very important areas. Achievement oriented behavior is conceived as invariably influenced by the strength of an individual tendency to achieve success, and in addition by his tendency to avoid failure, which is also inherent in situation involving evolution of performance. Attention is also drawn to determinative role of extrinsic motivational tendency on what appear to be achievement oriented activities. This is the dynamic of achievement motivation. In this area, dynamic achievement motivation, one is the social origin and consequences are there. And the third one is the 3.5 is in this unit, achievement motivation with special reference to the students. Now, characteristics of individuals, entrepreneurs with achievement motivation. What are the characteristics of achievement motivation? Individuals, entrepreneurs with achievement motivation. ఇక్కడ కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇచ్చారు. ఏంటిదంటే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ విత్ హై అచీవ్మెంట్ మోటివేషన్ included an orientation
orientation towards problem solving and moderate challenges, according to theorists like John Murray, David and McClellan and John Atkinson. These individuals also place a high um, emphasis on accomplishment and success. One is in this characteristics of individual entrepreneurship with achievement motivation. Attributes of individuals and entrepreneurs with high achievement motivation. One is moderate challenges and personal rewards and relevant feedback and problem solving, interpersonal skills and mindset. These are all characteristics of individual achievement motivation related individual entrepreneurship with the achievement motivation. They six they are given to only 6 areas. Six major important characteristics are they are given to major six ఒక 6 important characteristics ఇచ్చారు. దాంట్లో moderate challenges, personal rewards and relevant feedback, problem solving, interpersonal skills, mindset related. దీంట్లో ఇంకా థర్డ్ యూనిట్ లో సజెషన్స్ ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ అచీవ్మెంట్ మోటివేషన్ లో గోల్ సెట్టింగ్ ఒకటి ఉంది. నెక్స్ట్ సి వాట్ ఇట్ టేక్స్ టు బి సక్సెస్ఫుల్ అనేటువంటిది, సరౌండ్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ కెన్ డూ యాటిట్యూడ్ అనేటువంటిది, హ్యావ్ ఏ ప్లాన్ ఫర్ సెట్ బ్యాక్ అనేటువంటిది, నెక్స్ట్ సెలబ్రేట్ యువర్ ప్రోగ్రెస్ అనేటువంటిది. దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ యూనిట్ రిలేటెడ్ ఉన్నటువంటి థర్డ్ యూనిట్ లో మేజర్ గా ఉన్నటువంటి అచీవ్మెంట్ మోటివేషన్ ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ యూనిట్ అసర్టివ్నెస్ స్కిల్స్ అనేటువంటిది. ఈ అసర్టివ్నెస్ స్కిల్స్ అనేటువంటి దాంట్లో మేజర్ ఇంట్రడక్షన్ అనేటువంటిది ఉంది. ఎంటర్ప్రీన్యూరల్ అసర్టివ్నెస్ అనేటువంటిది ఏ విధంగా ఉంటుంది, నీడ్ ఫర్ అసర్టివ్నెస్ అనేటువంటిది దేనికోసం నీడ్ అనేటువంటిది, రిక్వైర్మెంట్ అనేటువంటిది, అసర్టివ్నెస్ వాల్యూస్ అనేటువంటిది. దాంట్లో నీడ్ ఫర్ అసర్టివ్నెస్ లో ఒకటి ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్, ఇట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ టు బి అవేర్ ఆఫ్ ది advantages of assertiveness for any entrepreneur, and they can be outlined as follows. Dantlo you can put limits on your own behavior and that of others. Second one is you can enjoy realistic outlook on what is possible for you and what is not. And third one is rude or polite people do not adversely affect you. And you fourth one is you are able to rejoice at your success and accept your failings. And another one is you can always be in control of your own behavior and honest expressions of own feelings, good feelings about self, usual achievement of desirable. These are all the need for assertiveness related ఉన్నటువంటి ఏరియాస్. అండ్ అసర్టివ్నెస్ వాల్యూస్ అనేటువంటిది అసర్టివ్నెస్ వాల్యూస్ అనేటువంటి దాంట్లో సర్టెన్ ఇంపార్టెంట్ వాల్యూస్ ప్రొవైడ్ ఫౌండేషన్స్ ఫర్ అసర్టివ్నెస్ ట్రైనింగ్. దాంట్లో ఏంది సెల్ఫ్ అవేర్నెస్, సెల్ఫ్ యాక్సెప్టెన్స్, ఆనెస్టీ, ఎంపతి, రెస్పాన్సిబిలిటీ, మెచ్యూరిటీ, మ్యూచువాలిటీ అనేటువంటిది ఉంది. ఏంటి అంటే ఇవి అసర్టివ్నెస్ వాల్యూస్ అనేటువంటిది. నెక్స్ట్ దీంట్లో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ నాన్ అసర్టివ్, అగ్రెసివ్ అండ్ అసర్టివ్ పర్సన్స్ అనే దీంట్లో ఉన్నటువంటి నాన్ అసర్టివ్లు ఏమున్నాయి, నెక్స్ట్ అగ్రెసివ్ పర్సన్స్ ఏమున్నాయి, నెక్స్ట్ అసర్టివ్ పర్సన్ కి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో ఏమున్నటువంటి కాన్సెప్ట్ ఉన్నాయి. దాంట్లో కొన్ని ఇంపార్టెన్స్ పాయింట్స్ ఇచ్చారు. నాన్ అసర్టివ్ లో ఏంది
reluctant to express our own opinions and particularly feelings, often feel used by others, keep quiet when others take advantage, refrain from complaining when um, services or product are not up to standard, find it difficult to refuse the request of others for time or resources. It's like they are giving to some um, points are there, importance. And aggressive persons ఏముంది frequently argues with others, frequently gets angry, and think others need to be put in their place, has no difficulty in complaining when receiving poor quality product and services, usually get own way in situation, expect others to accommodate own time schedule. These are all some aggressive assertiveness related concepts. Next, assertive person. The assertive person. Next, recognizing response style is there. The recognizing response style, non-assertiveness, aggressive, and assertiveness. And valuable behaviors are there. These are all the characteristics related under point. And myths which encourage non-assertive behaviors. The might might next models of assertiveness. The models of assertiveness, some models are there. One is here is some pictures are there: assertive, responsive, and passive aggressive there. And assertive behaviors persuade and give informations are there, and these are under comes the assertive. And responsive low ask questions, modify, and passive low accommodate and puts self down, runs away. And aggressiveness low patronize and succumbs and dismissive అనేటువంటిది వస్తుంటుంది. దీంట్లో రోడ్ లాక్స్ టు అసర్టివ్నెస్ ఒక స్ట్రక్చర్ ఇచ్చారు. దాంట్లో రోడ్ లాక్స్ అనేటువంటిది ఒకటి, అసర్టివ్ కౌంటర్ పార్ట్ అనేటువంటిది రెండు. ఇది దీనికి సంబంధించి. నెక్స్ట్ అసర్టివ్నెస్ స్కిల్స్ ట్రైనింగ్ అనేటువంటి దాంట్లో ఒకటి ఏంది, గుడ్ కమ్యూనికేషన్స్, బ్రోకెన్ రికార్డ్ అనేటువంటిది, ఫోగింగ్ అనేటువంటిది, నెగిటివ్ అసర్టివ్ అండ్ నెగిటివ్ ఎంక్వైరీ, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. మళ్ళీ దీంట్లో దీనికి సంబంధించినవి ఇవన్నీ ఏంటంటే అసర్టివ్నెస్ స్కిల్స్ సంబంధించినటువంటి ట్రైనింగ్ అనేటువంటిది. ఈ మొత్తం 6 ఏరియాస్ ఉన్నాయి. ఈ 6 ఏరియాస్ లో మళ్ళీ మనం 1 by 1 మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేయొచ్చు. చదువుకుంటే ఒక ఐడియా అనేటువంటి వస్తుంది. ఇది 4th యూనిట్ కంప్లీట్. నెక్స్ట్ 5th యూనిట్కి వచ్చేసరికి క్రియేటివ్ థింకింగ్ అండ్ డిసిజన్ మేకింగ్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ క్రియేటివ్ థింకింగ్ అండ్ డిసిజన్ మేకింగ్ అనే దాంట్లో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్రియేటివ్ థింకింగ్ అనేటువంటిది ఏంటి, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ క్రియేటివ్ పీపుల్ అనేటువంటిది ఏ విధంగా ఉంటుంది, అంటే దాంట్లో ఏంటి ఫోకస్ అనేటువంటిది ఏ విధంగా ఉంటుంది, కోఆర్డినేషన్, పర్సనాలిటీ, మోటివేషన్ రిలేటెడ్ ఇవి. నెక్స్ట్ క్రియేటివ్ థింకింగ్ స్కిల్స్ అనేటువంటిది ఏంటంటే బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ ఒకటి, రోల్ ప్లే ఒకటి, అట్రిబ్యూట్ లిజనింగ్ అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది. స్టెన్బర్గ్స్ థియరీ ఆఫ్ క్రియేటివిటీ దాంట్లో ఇంటలెక్చువల్ ఎబిలిటీ అనేటువంటిది ఉంటుంది, నాలెడ్జ్ అనేటువంటిది, థింకింగ్ స్టైల్, పర్సనాలిటీ, మోటివేషన్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్. నెక్స్ట్ కన్వర్జెంట్ అండ్ డైవర్జెంట్ థింకింగ్. కన్వర్జెంట్ థింకింగ్ అంటే సేమ్ అందరూ ఒకే విధంగా ఆలోచిస్తుంటారు. డైవర్జెంట్ థింకింగ్ అంటే డిఫరెంట్ గా ఆలోచించేటువంటి దాంట్లో దీనికి సంబంధించి అంటే ఈ రెండు
అంటే కన్వర్జెంట్ థింకింగ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇంటెలిజెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. దోస్ హూ ఆర్ ఇన్ హ్యావింగ్ ద కన్వర్జెంట్ థింకింగ్ దే హ్యావ్ ఇంటెలిజెన్స్, అండ్ దోస్ హూ ఆర్ ఇన్ డైవర్జెంట్ థింకింగ్ దే డెఫినెట్లీ దే ఆర్ ఇన్ క్రియేటివిటీ. అంటే కన్వర్జెంట్ థింకింగ్ అనేటువంటిది డైవర్జెంట్ థింకింగ్ లో ఒక పార్ట్ గా మనం కన్సిడర్ చేయవచ్చు. అంటే కన్వర్జెంట్ థింకింగ్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ డైవర్జెంట్ థింకింగ్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ డైవర్జెంట్ థింకింగ్ ఉన్న వాళ్ళకు కన్వర్జెంట్ థింకింగ్ అనేటువంటిది ఉండటానికి అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ డిసిజన్ మేకింగ్ అనేటువంటిది, అంటే మనం సెల్ఫ్ డిసిజన్ అంటే మన సొంత నిర్ణయాలు తీసుకునేటువంటి శక్తి అనేటువంటిది ఉండే విధంగా ఉంటుంది. ఈ హ్యూరిస్టిక్ అండ్ డిసిజన్ మేకింగ్ అనేటువంటిది డిసిజన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ అనేటువంటిది. దీంట్లో ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఎఫెక్టింగ్ డిసిజన్స్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్, బయాస్, పర్సనల్ హ్యాబిట్స్, టైం కన్స్టెంట్, రిస్క్ టేకింగ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. దీంట్లో డిసిజన్ మేకింగ్ స్కిల్స్ లో క్రిటికల్ థింకింగ్, ఎమోషనల్ థింకింగ్, సెల్ఫ్ కంట్రోల్, థింక్ అబౌట్ ది డిజైర్ అవుట్కమ్, రీసెర్చ్ అండ్ అప్లయింగ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. సారీ ఫర్ ది ఇంటరప్షన్. ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ డిసిజన్స్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటిది, బయాస్, పర్సనల్ హ్యాబిట్స్, టైం కన్స్టైన్, రిస్క్ టేకింగ్ అనేటువంటిది. నెక్స్ట్ డిసిజన్ మేకింగ్ స్కిల్స్ లో క్రిటికల్ థింకింగ్ అనేటువంటిది, ఎమోషనల్ థింకింగ్, ఈ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ సారీ ఈఐక్యూ. ఈఐక్యూ అనేటువంటిది ఏ విధంగా ఉంటుంది? సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అనేటువంటిది, థింక్ అబౌట్ ది డిజైర్ అవుట్కమ్స్ అనేటువంటిది, రీసెర్చ్, అప్లోయింగ్ యాజ్ డబ్ల్యూఓటి అనాలిసిస్ అనేటువంటిది. నెక్స్ట్ కామన్ ఎర్రర్ అండ్ బయాస్ ఇన్ డిసిజన్ మేకింగ్ లో ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ బయాస్ అనేటువంటిది, ఇల్యూషన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అనేటువంటిది, యాంకరింగ్ యాంకరింగ్ బయాస్ అనేటువంటిది, కన్ఫర్మేషన్ బయాస్ అనేటువంటిది, అవైలబిలిటీ బయాస్, ఇవి దీంట్లో ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ దీనికి సంబంధించినటువంటి సమ్మరీ. నెక్స్ట్ లాస్ట్ యూనిట్ లో ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే కేస్ స్టడీ. దాంట్లో చూసినట్లయితే ది ఎంటర్ప్రీనరల్ సినారియో ఇన్ ఇండియా అనేటువంటిది ఉంది. దీనికి సంబంధించినటువంటిది అజయ్ పెరామల్, ఎంటర్ప్రినర్షిప్ లిమిటెడ్ అనేటువంటిది, అమర్ బోస్ కార్పొరేషన్ అనేటువంటిది. ఇవి దీంట్లో కొంతమంది వీళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేది. దీంట్లో ఇంకా హౌ డస్ వన్ క్రియేటివ్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ అనేటువంటిది. ఎట్లా ఏ విధంగా ఎక్సలెన్సీగా ఉండాలి ఈ ఆర్గనైజేషన్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి టోటల్ సిలబస్. దీంట్లో ఇప్పుడు మనము టోటల్ గా 6 యూనిట్స్ అదే. ఈ 6 యూనిట్స్ అంటే 2 బ్లాక్స్ 6 యూనిట్. ఫస్ట్ బ్లాక్ లో మనకు 2 ఉన్నాయి, సెకండ్ బ్లాక్ లో 4 ఉన్నాయి. ఈ 4 కూడా మనం టోటల్ యూనిట్స్ కవర్ చేసినాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకు ఉన్నటువంటి 6 క్లాసెస్ కాబట్టి 2 క్లాసెస్ కాబట్టి 2 క్లాసెస్ లో 6 యూనిట్స్ కంప్లీట్ చేయాలి. దీంట్లో వచ్చేసరికి ఇది
సెల్ఫ్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఎలెక్టివ్ కోర్స్. దీంట్లో ఈ కోర్స్ అనేటువంటి దాంట్లో ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ సైకాలజీ అనేటువంటిది పేపర్ 2 కిందకే ఇచ్చారు. ఇది 40 మార్కుల పేపరు. 60 మార్క్స్ పాస్ అవుతుంటారు. దీంట్లో క్వశ్చనింగ్ అనేటువంటిది జస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేటువంటిది డిస్కస్ చేస్తున్నట్టయితే సెక్షన్ ఏ, సెక్షన్ బి అనేటువంటిది ఉంటుంది. సెక్షన్ ఏలో మొత్తం 4 క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. దే ఆర్ గివెన్ టు 4 క్వశ్చన్స్ అండ్ 4 క్వశ్చన్స్ లో ఈచ్ క్వశ్చన్స్ carries in 6 marks. But 4 questions we are write only 2 questions and options, and 4 in the 2 అంటే 2 options are అంటే 4 ఇంట్లో మనం చూస్ చేసుకున్నాం ఏది which is మనకు వెల్ నో ఫర్ రిటర్న్ అనేటువంటి దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకొని మనం ఆ రెండిట్లో మనం 4గిట్లో 2 రాసుకోవచ్చు. దానికి ఒక్కో దానికి 6 మార్క్స్ ఉంటుంది. అంటే 6 into 2 అంటే 12. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ అన్నట్టు 40 సెక్షన్ ఏ. నెక్స్ట్ సెక్షన్ బిలో మనకు మొత్తం అంటే 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. 4 క్వశ్చన్స్ ఒక దాంట్లో 2 ఉంటే ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. అంటే ఇంతకుముందు మనం ఫస్ట్ సెక్షన్ ఏలో 4 అనుకుంది. ఇప్పుడు సెక్షన్ బిలో 5 అంటే 6 ఉంటాయి. 5 క్వశ్చన్స్ లో 2 ఉంటాయి. 6 క్వశ్చన్స్ లో 2 ఉంటాయి. మన ఆ రెండిట్లో ఒక్కొక్క దానికి 10 మార్కులు. అంటే 10, 10, 20, 20. 10 + 10, 20 ప్లస్ సెక్షన్ ఏలో 12, 32 రిమైనింగ్ 8 అనేటువంటిది సెక్షన్ సి కిందకి ఇచ్చారు. మల్టిపుల్ చాయిసెస్ కిందకి ఇచ్చారు. ఇది క్వశ్చన్ ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్. So all the students, I hope understanding my teaching. Because of time constraint, I am not able to explain the briefly. So kindly try to understand the English medium or Telugu medium students. Some students queries raising queries. Sir, please give explaining Telugu. But we have in less time, so that's why I'm going to one language because of same topic, explaining both languages. We have not sufficient time. This time సరిపోదు అంత ఏరియాస్ కవర్ చేయడానికి. సో ఇది ఓన్లీ ఇట్స్ 40 మార్క్స్ పేపర్. ఈ 40 60 మార్క్స్ పాస్ కాబట్టి 6 యూనిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సిలబస్ కూడా హార్డ్గా ఉంటుంది, టిపికల్గా ఉంటుంది, ఈజీగా ఉంటుంది. సో ట్రై టు విల్ రీడ్ మంత్స్ read and understand the syllabus. This is also one of the important our career or personal, the individual and career related subject. That is the title of the entrepreneur's psychology. Okay, I hope all the best to everyone who listen my class. Thank you, Vananda. Thank you very much. And another thing is once again I repeated that syllabus. Actually, in this syllabus, I mean the 2 blocks are there. Block 1, conceptual orientation, and block 2, entrepreneurship skills development. ఈ 2 blocks లో block 2 లో 2 units are there. Block 2 4 units. మొత్తం టోటల్ 6 units. మనం ప్రీవియస్ 17 and 20 for today class total we have covered to total 6 units.
ఈ 6 యూనిట్స్ క్లాసు సిలబస్ అనేటువంటి దాంట్లో చాలా వరకు సిలబస్ కవర్ చేసింది. దాంట్లో ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ ఫస్ట్ ఏంది, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ అండ్ నీడ్ ఫర్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్, ఎందుకు నీడ్ అనేటువంటిది ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ అనేటువంటిది డిస్కస్ చేసింది. అండ్ 6 రీజన్స్ వై ఇండియాస్ నీడ్స్ మోర్ ఎందుకు ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ లో ఎక్కువ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ ఉండాలి ఇండియాలో అనేటువంటి దాని గురించి కూడా డిస్కస్ చేసాం. న్యూ ఇన్నోవేషన్స్, న్యూ ఐడియాస్ మేక్ లైఫ్ సింప్లర్ అండ్ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ వెంచర్ capitalists wanting to invest and fill gap in growth and development in the country, and government initiatives and healthy competition. These purpose also um, wants to more entrepreneurs. So, అంటే ఇక్కడ ఈ ఇండియాలో పాపులేషన్ ఎక్కువగా ఉంది. ఆ పాపులేషన్ రిలేటెడ్ గా ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేటువంటిది ఉండాలి కదా. ఆ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉన్నప్పుడు అందరూ ఎంప్లాయ్ గానే ఉండే కంటే ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ గా మేకింగ్ ద ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ అండ్ గివెన్ టు ద ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేటువంటిది ఉండాలి. అంటే వాళ్ళు ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ గా అయ్యి వాళ్ళు మళ్ళీ ఇంకా ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేసేటట్టు ఉన్నట్టయితే అక్కడ ఏమవుతుందంటే హెల్తీ సొసైటీ ఉంటుంది. దాంట్లో కూడా ఈ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ కూడా హెల్తీ కాంపిటీషన్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ సక్సెస్ అవుతూ ఉంటది. ఇక్కడ వరల్డ్ కూడా నేషన్ కావచ్చు, వరల్డ్ కావచ్చు, ఎవరైనా ఈ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ హెల్తీ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్షిప్ అనేటువంటిది ఎస్టాబ్లిష్ చేసి హెల్తీ వర్కింగ్ అనేటువంటిది మంచి వాతావరణంలో ప్రొవైడ్ చేసినట్టయితే అక్కడ ఎంప్లాయీస్ కూడా హెల్తీగా ఉండటానికి, అంటే హెల్తీ వర్కింగ్ అనేటువంటిది ఉండటానికి అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ దాంట్లో ఇంకా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎంటర్‌షిప్ దాంట్లో ఏంది, సిస్టమేటిక్ యాక్టివిటీ అనేటువంటిది, లాఫుల్ అండ్ పర్పస్ఫుల్ యాక్టివిటీ అండ్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ దీంట్లో ఇంకా ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ లో ఐడెంటిఫై an opportunity, establishing a vision, persuade others, గ్యాదరింగ్ రిసోర్స్ అనేటువంటిది, క్రియేటివ్ న్యూ వెంచర్స్ అనేటువంటిది, చేంజ్ అడాప్ట్ విత్ టైం అనేటువంటిది. ఇవి దీంట్లో ప్రాసెస్ ఆఫ్ మెంటర్షిప్ అనేటువంటి ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ దీంట్లో కూడా బేరియర్స్ టు ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ లో కూడా ఏముంది, బేరియర్స్ అనేటువంటి దాంట్లో ఎన్విరాన్మెంటల్ బేరియర్స్ అనేటువంటి అడ్డంకులు అనేటువంటి ఉంటుంది, ఫైనాన్షియల్ బేరియర్స్ అనేటువంటిది ఉంటుంది, పర్సనల్ బేరియర్స్ అనేటువంటిది ఉంటుంది, సొసైటల్ బేరియర్స్ అనేటువంటిది ఉంటుంది, పొలిటికల్ బేరియర్. ఈ బేరియర్స్ అనేటువంటిది ఎక్కడైనా ఉంటది. ఇది ఉండటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ అంటే హెల్తీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ రాకుండా ఉండటానికి ఈ ఒక రీజన్ గా ఉండటానికి అవకాశం. అంటే ఈ బేరియర్స్, ఇట్లాంటి బేరియర్స్ అన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నాయి, ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది మనం ఒక మంచి ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ గా ఉండటానికి, అదే ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ గా తయారు కాకుండా ఉండటానికి ఇవన్నీ ఒక రీజన్స్. వీటినన్నిటిని కోపప్ చేసుకుంటూ మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ కలిగినటువంటి మంచి ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ గా ఉండాలంటే ఈ బేరియర్స్ ఇప్పుడు ఏదైతే ఎన్విరాన్మెంటల్ కావచ్చు, ఫైనాన్షియల్ కావచ్చు, పర్సనల్ కావచ్చు, సొసైటల్ కావచ్చు, పొలిటికల్ కావచ్చు, వీటిని అన్నింటి నుంచి ఓవర్కమ్ చేస్తూ మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ అదే ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ గా కావాలనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ యూనిట్ లో మనం ఇచ్చేటువంటి సైట్స్. ఓకే స్టూడెంట్స్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ టు ఎవ్రీవన్ ఫర్ లిజనింగ్ అండ్ my class. I hope understand well. Thank you for given to me this opportunity.
డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ గారికి అండ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హెచ్ఓడి మేడం, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హెచ్ఓడి సారు గారికి అందరికీ ప్రత్యేక స్పెషల్ కృతజ్ఞతలు.